हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर आई हूँ नए नए सेंटेंसेस और इंटरेस्टिंग बातें लेकर। बच्चों, कभी आपने इस बात पर गौर किया कि कोई कामयाब इंसान ये बात कहे कि वो रातों रात कामयाब बन गया? नहीं ना, क्योंकि हर चीज़ में वक्त लगता है। जिस तरीके से एक बीज से फसल बनने में अपना वक्त लगता है, उसी तरीके से ज़िंदगी में कामयाब होने में भी वक्त लगता है। जिस तरीके से वो बीज धीरे धीरे कर कर बड़ा होता है, वैसे ही हम अपनी कड़ी मेहनत के साथ धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जो आपकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Do not harm anyone. 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 You should participate in co-curricular activities. 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 What message did you get from this text? 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 Play together. 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 We should always use kind words. 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 Always give your best. 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 Follow the rules of the game. 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 Go to your seat. 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 Sit in the correct posture. 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 Observe the table manners. 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 Always keep your eating area clean. 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 You should work hard. 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 You have improved a lot. Thank you. You have improved a lot. Thank you. You have improved a lot. Thank you. You have improved a lot. Thank you.
Excellent teamwork. Well done. It's my pleasure, ma'am. 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 You are amazing. Thank you. 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 Nothing can stop you now. Thank you for encouraging me. Nothing can stop you now. Thank you for encouraging me. Nothing can stop you now. Thank you for encouraging me. Nothing can stop you now. Thank you for encouraging me. You have very creative ideas. Thank you. 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 Who is the richest man in India? Mukesh Ambani is the richest man in India. Who is the richest man in India? Mukesh Ambani is the richest man in India. Who is the richest man in India? Mukesh Ambani is the richest man in India. Who is the richest man in India? Mukesh Ambani is the richest man in India. I'm so glad to have you in my class. Thank you. I'm so glad to have you in my class. Thank you. I'm so glad to have you in my class. Thank you. I'm so glad to have you in my class. Thank you. Be confident. Okay. Be confident. Okay. Be confident. Okay. Be confident. Okay. Gauri, you are really amazing. Thank you. And you should always remember that you need to be confident while speaking. Okay, ma'am. And what I see in you is that you have improved a lot. Thank you, ma'am. Yes, this improvement is evident in you as well. You can improve each day with practice, and this will make you more perfect. So students, always remember to practice the sentences at home, and you will surely be improving like Gauri. This will make you more perfect. गुरु यानी हमारे टीचर्स, उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान होता है। कभी आपने अंधेरे कमरे में किसी चीज़ को टटोला है? बिना रोशनी के, बिना लाइट के हम पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और आखिर में वो चीज़ हमें मिल भी नहीं पाती। जिस तरीके से अंधेरे कमरे में रोशनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से ज़िंदगी में गुरु एक प्रकाश का काम करते हैं। हमारे को सही और गलत की पहचान कराते हैं, हमारे को ज़िंदगी में पग पग पर मार्गदर्शन देते हैं। बच्चों, जो हमारी ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण हो, उसके लिए श्रद्धा और आदर का भाव होना बेहद ज़रूरी है। आज आप लोग डिजिटल दुनिया के ज़रिए अपने घर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये भावनाएं जो कि एक गुरु और शिष्य के बीच में होनी चाहिए, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन के साधन नहीं ला सकते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अपने गुरु के महत्व को हमेशा याद रखें। तो देखें आज की क्लास में हमारे लिए क्या क्या है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। Do not play on the road. डू नॉट प्ले ऑन द रोड। Do not play on the road. डू नॉट प्ले ऑन द रोड। Do not play on the road. डू नॉट प्ले ऑन द रोड। Do not play on the road. डिड यू राइट द डायरी टुडे? Yes, we wrote the diary today. डिड यू राइट द डायरी टुडे? Yes, we wrote the diary today. डिड यू राइट द डायरी टुडे? Yes, we wrote the diary today. डिड यू राइट द डायरी टुडे? Yes, we wrote the diary today. कैन यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? Yes, I can speak both the languages. कैन यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? Yes, I can speak both the languages. कैन यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? Yes, I can speak both the languages. कैन यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? Yes,
I can speak both the languages. Are you enjoying the quiz? Yes, we are enjoying the quiz. Are you enjoying the quiz? Yes, we are enjoying the quiz. Are you enjoying the quiz? Yes, we are enjoying the quiz. Are you enjoying the quiz? Yes, we are enjoying the quiz. What are carnivorous animals? Animals who eat flesh are called carnivorous animal. What are carnivorous animals? Animals who eat flesh are called carnivorous animal. What are carnivorous animals? Animals who eat flesh are called carnivorous animal. What are carnivorous animals? Animals who eat flesh are called carnivorous animal. Who teaches the students? A teacher teaches the student. Who teaches the students? A teacher teaches the student. Who teaches the students? A teacher teaches the student. Who teaches the students? A teacher teaches the student. What does a cook do? He cooks food. 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 What does a baker do? A baker bakes cakes and cookies. What does a baker do? A baker bakes cakes and cookies. What does a baker do? A baker bakes cakes and cookies. What does a baker do? A baker bakes cakes and cookies. Where will you go during the summer holidays? We will go to Shimla. Where will you go during the summer holidays? We will go to Shimla. Where will you go during the summer holidays? We will go to Shimla. Where will you go during the summer holidays? We will go to Shimla. Brush your teeth before going to bed. 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 Always be punctual. 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 We should help one another. 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 We must complete our work in time. 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 Who was the first woman Prime Minister of India? Mrs. Indira Gandhi was the first woman Prime Minister of India. Who was the first woman Prime Minister of India? Mrs. Indira Gandhi was the first woman Prime Minister of India. Who was the first woman Prime Minister of India? Mrs. Indira Gandhi was the first woman Prime Minister of India. We should love our country. 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 We should do everything with courage. 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 Always stand with the truth. 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 Always stand with the truth.
Always stand with the truth. Always stand with the truth. Always stand with the truth. Be compassionate. 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 You should not harm animals. 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 We should never hurt animals and birds. 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 You should take care of plants. 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 गौरी, मुझे उम्मीद है आज की क्लास तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। Yes, ma'am, I like it very much. गुड, वेरी नाइस। मैम, हमें हिंदी टीचर ने गुरु शब्द के पर्यायवाची बताए थे, जैसे आचार्य, अध्यापक। इनमें डिफरेंस क्या होता है? गौरी, दिखने में तो ये शब्द एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि ये पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हिंदी के इन अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब है। जैसे जो कोई तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देता है वो अध्यापक कहलाता है। जब हमें इस इन्फॉर्मेशन के साथ कोई नॉलेज यानी ज्ञान भी देता है तो उसे हम उपाध्याय कहते हैं। जो हमें सही और गलत की पहचान कराता है, ज़िंदगी में विजडम को देता है, उसको गुरु कहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और तीसरा शब्द जो तुमने कहा आचार्य, आचार्य वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें नॉलेज देते हैं। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज, उन्हें आचार्य कहते हैं। तो इसलिए जो भी ये नाम हैं ये दिखने में अलग अलग हैं लेकिन इनके मतलब एक जैसे लगते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है गौरी के साथ साथ आप भी गुरु के महत्व को समझ गए होंगे और गुरु शब्द के साथ जुड़े और सारे शब्दों के भी मतलब आप समझ गए होंगे। और आज की क्लास में जो हमने इतने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखे हैं, घर पर उन्हें दोहराना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जितना हम रिपीट करते चलेंगे और अपनी ज़िंदगी में उन शब्दों को उतारते चलेंगे, हमारे लिए ये सीखना और भी आसान हो जाएगा। कड़ी मेहनत करते हुए जब कभी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि की भावना पैदा होती है। ये संतुष्टि की भावना गर्व कहलाती है। लेकिन गर्व और अहंकार, इन दोनों भावनाओं में एक बहुत महीन सा अंतर होता है। जब कभी हम ये सोचते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ तो वो भावना घमंड कहलाती है, यानी अहंकार। और जब ये सोचते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ तो वो गर्व कहलाता है। बच्चों, अहंकार करना वाकई में बेहद गलत है। रावण जैसा महापंडित, महाज्ञानी अहंकार की वजह से ही नष्ट हो गया। हम लोग हर साल अपने देश में दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि हम रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं कि उसे राम ने मारा था या किसी और कारण से? बच्चों, हर साल उस रावण के पुतले को जलाने का मकसद अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होता है। जिंदगी में अहंकार अच्छी अच्छी बुलंदियों पर पहुंचे व्यक्तियों को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, गर्व करें, अहंकार नहीं। मैम, हम अपने अंदर के घमंड, अहंकार को कैसे खत्म कर सकते हैं? गौरी, अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए हमें ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए
और ज़मीन से जुड़ा होने के लिए हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि हम पहले क्या थे, ठीक वैसे ही जैसे कि राजा के मंत्री ने किया। मैम, राजा के मंत्री ने क्या किया? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा का मंत्री था। वो अपनी बहुत मेहनत करके राजा के पास अच्छी पोजीशन पर पहुँच गया। अब दूसरे मंत्री जब उससे जलने लगे तो वो मौका ढूंढने लगे कि राजा के सामने उसकी शिकायत करें। एक बार एक मंत्री आकर बोला, महाराज, ये जो मंत्री है ना, जो आपका बहुत फेवरेट है, वो रोज रात को अपने एक घर में जाता है, वहाँ पर कुछ करता है और फिर वापस आ जाता है। हमें शक है कि उसने आपका खजाना छुपा रखा है। अब राजा को उन मंत्रियों की बात पर विश्वास हो गया, तो राजा भी उसके पीछे पीछे गया। तो राजा ने क्या देखा कि वो मंत्री अपने घर में ऊपर कमरे में जाता है और एक बक्सा खोलता है और उस बक्से में से एक पुरानी सी कमीज़ को निकालता है और उसे पहनता है। थोड़ी देर अपने आप वहाँ बैठता है और वापस आ जाता है। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। अगले दिन राजा ने उस मंत्री को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम ऐसा क्यों करने गए थे? मैंने तुम्हें देखा, तुमने वो कमीज़ क्यों पहनी और हर रोज़ तुम वो कमीज़ पहनने वहाँ क्यों जाते हो? तो उस मंत्री ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, मैं हर रोज़ अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। जब मैं आपके दरबार में आया था तो मैं यही कमीज़ पहन के आया था और आज आपकी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से मेरे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन मैं कभी भूलना नहीं चाहता कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, ताकि मेरे अंदर घमंड ना आए और मैं अहंकारी ना हूँ। है ना गौरी? इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरुआत की है, ताकि वो घमंड हमारे सर पर ना बैठे और हमें बर्बाद ना करे। है ना? यस मैम। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है हमारे लिए। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज। Air, water and soil are natural resources. 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 Who is sitting behind you? Arman is sitting behind me. Who is sitting behind you? Arman is sitting behind me. Who is sitting behind you? Arman is sitting behind me. Who is sitting behind you? Arman is sitting behind me. The cat is under the table. 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 We need air to breathe. 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 We should work hard. 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 Can we survive without water? No, we cannot survive without water. Can we survive without water? No, we cannot survive without water. Can we survive without water? No, we cannot survive without water. Water has no color, shape and order. 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 If you don't water the plants, what will happen to them? The plants will die.
If you don't water the plants, what will happen to them? The plants will die. If you don't water the plants, what will happen to them? The plants will die. Food, clothes and shelter are the basic necessities for survival. Food, clothes and shelter are the basic necessities for survival. Food, clothes and shelter are the basic necessities for survival. Food, clothes and shelter are the basic necessities for survival. Food, clothes and shelter are the basic necessities for survival. Food, clothes and shelter are the basic necessities for survival. Why do we need a house? A house keeps us safe. Why do we need a house? A house keeps us safe. Why do we need a house? A house keeps us safe. Enter and exit the classroom quietly. 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 We should respect the feelings of others. 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 You should participate in the class discussion. 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 Always discuss your problems with your teacher. 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 Keep sitting unless you are asked to get up. Keep sitting unless you are asked to get up. Keep sitting unless you are asked to get up. Keep sitting unless you are asked to get up. Keep sitting unless you are asked to get up. Keep sitting unless you are asked to get up. Did you visit anyone this week? Yes, I visited my maternal uncle. Did you visit anyone this week? Yes, I visited my maternal uncle. Did you visit anyone this week? Yes, I visited my maternal uncle. Did anyone visit your house this week? Yes, my uncle and aunt visited us. Did anyone visit your house this week? Yes, my uncle and aunt visited us. Did anyone visit your house this week? Yes, my uncle and aunt visited us. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. What is the name of your pet animal? Toto is the name of my pet animal. What is the name of your pet animal? Toto is the name of my pet animal. What is the name of your pet animal? Toto is the name of my pet animal. What do you like to play during recess? We like to play hide and seek. What do you like to play during recess? We like to play hide and seek. What do you like to play during recess? We like to play hide and seek. बच्चों, आज की क्लास में हमने कई सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं. लाइक वी शुड टॉक टू आवर टीचर वेन एवर वी आर इन डाउट. अपनी टीचर से अपनी बात को, अपने मन की बातों को डिस्कस करने से आपको सही और गलत की पहचान मिल पाएगी और आप सही रास्ते पर बढ़ने के लिए इंस्पायर हो पाएंगे. तो इन्हीं इंस्पिरेशंस को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, रिवाइज ज़रूर करना है. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.